student, it's me again, Madam Gracious Kanziri from Educare Tanzania. My Form 3 student, we are proceeding with our chemistry session series, and we are proceeding with our topic, which is the extraction and the properties of metals. My students, in the previous session we have covered a lot of concepts, but we are proceeding with the concept of the properties of metals. And in the previous session we tried to look on the displacement reaction involving metals. Tuna consider ile criteria chemical properties of metal, kwamba metal ina ability ya kureact na another element or compound. Now today, my students, we are going to look on the carbon and the hydrogen in the reactivity series. Swali la kujiuliza ni kwamba carbon and hydrogen, this one are non-metals. Here we are discussing the metals. Why we are going to look, or why placed in the reactivity series of the metals? Why? So here we are going to see why, and we are going to have the more enough details concerning on the carbons and hydrogen kwenye reactivity series. Now, carbon and hydrogen are included in the reactivity series, although they are non-metals because they are reducing agent just like metals. Kumbe simply sababu ya kwanza ni kwamba hizi zina exist as a non-metals, lakini zimekuwa placed katika reactivity series kwa sababu ni good reducing agents. Zenye ni reducing agent kama ilivyo metals, kama zilivyo metal nyingine. Hasa kama zenye ni good reducing agent, now zimekuwa involved katika reactivity series. That is a simple meaning, I mean a simple reason for why carbon and hydrogen placed or involved in reactivity series of these metals. Now let us start with the concept of carbon. Carbon is not a metal, but its characteristics lies between metal and non-metal. Kwamba carbon yenyewe sio metal, ni non-metal, lakini unaona kwamba sifa zake zina range, lie between the metal and non-metal, yani zimeegemea, zipo between hapo, lie between the metal and the non-metal. Based on its reducing power, carbon is placed between aluminium and zinc in the reactivity series. Kulingana na ile reducing power yake, ile nguvu ya kuwa reducing, kuwa reducing agent kama zilivyo metal nyingine, yenyewe imekuwa placed kwenye reactivity series between the aluminium and zinc, kwamba imewekwa katikati ya aluminium na zinc kwenye reactivity series. Metals above carbon in the reactivity series are usually extracted by the electrolysis, kwamba zile metal ambazo zipo above the carbon katika reactivity series, katika ile series ambayo inaonyesha reactivity series, zenyewe zinakuwa extracted, zinakuwa produced kwa njia ya electrolysis, ambayo yenyewe ina involve the mechanism of applying electric current. Now, metals below carbon can be extracted by reducing their oxide using carbon or carbon monoxide. Kumbe zile metals zote ambazo zipo below carbon zenyewe zinakuwa extracted au produced kwa kutumia reducing their oxides. Yenyewe ina involve reducing of their oxides. So, na hii reducing of the oxide, nani ana act as the reducing agent there is carbon. Here using carbon or carbon monoxide. Also, the carbon monoxide anaweza kuwa applicable katika kufanya reducing, kwa sababu ana ile reducing power as carbon have. Now, for example, charcoal. When we talk about charcoal, we are talking about the constituents of carbon. Kwamba kunakuwa na components za carbon within. So, is heated with copper. Kwamba huyu carbon au charcoal amekuwa heated with copper to oxide to produce the brownie, specks of copper metals. Kwamba amekuwa heated with copper to oxide, lakini amekuwa oxidized kwenda kuproduce copper metal. So you can see how the oxidation takes place, or how this acts as the reducing agent. So they have ability to act as the reducing power. They have the reducing power as other metals can able to do so. White specks of lead metals are also formed when the lead oxide is heated under carbon. Kumbe hata huyu lead akiwa heated under carbon, hizi specks kama cheche fulani hivi zinaweza zikazalishwa. So we are going to have the lead metals after being oxidized
baada ya kuwa exposed katika heat source na carbon which is a reducing agent. Now this reaction are indicated in the following equation. Sasa tuone hizi equation, hizi reaction ambazo zina demonstrate the way copper inavyokuwa reduced or the way huyu lead anavyokuwa reduced into the anavyokuwa oxidized to metals. So you can see here, this is copper oxide, this is the oxide of metal. Lakini here there is a copper, I mean there is a carbon metal. So this is just a charcoal. Kwa hiyo huyu hapa ana act kama reducing agent kwa sababu ana ile reducing power kama zilivyo metal nyingine. So what we are going to have, it is going to reduce, or I mean it's going to oxidize this copper into copper solid, I mean solid or copper metal. So product ambayo tunaenda kupata copper solid which is a metal. Kwa hiyo hatuendi kupata iron, no, we are going to oxidize this. Kwa hiyo huyu oxygen amekuwa removed. Why? Kwa sababu huyu carbon act as a reducing agent, kwa hiyo ana ile reducing power. Kwa hiyo ameweza kumfanya huyu copper kuwa reduced into huyu copper, the oxide of copper ameweza kumreduce into copper metal. So finally there we have the copper metal which is the copper solid in nature or solid state plus carbon dioxide gas. Another is the concept of lead. So you can see this is the lead too, the oxide of lead. So after being heated or after being reacted with the carbon, we are going to have the lead metal which is in solid state. So this carbon tend to act as the reducing agent. It tends to reduce this the oxide of lead 2 into lead metal and the carbon dioxide gas. So this is how the carbon act at the reducing power. Na hii ndio sababu ambapo carbon iliwekwa katika reactivity series ya zile metals ambayo ikawa placed katika aluminium and zinc. Now extraction methods used for different metals are summarized in the table below. Hii hapa ni method ambayo ni method ambazo zinatumika katika katika extraction of some metals, katika kuzalisha zile metal. Tunavyoongelea extraction tunaongelea ule kama uchimbaji wa haya madini au upatikanaji, njia ambazo zitatumika katika kupata haya madini au hizi minerals, au tunavyoongelea katika chemistry tunasema metals. Now we have the metal, we have the extraction method, we have reactivity there. Kwamba tuna consider reactivity higher and least reactive. Lakini pia tuna method ambapo tumeona kwamba method katika hizi reaction ambazo zinakuwa involve katika carbon and hydrogen, zenyewe zina involve some of the methods, for instance tumeona electrolysis. Lakini hapa tuna some of the methods na suggested of their methods ambazo zinaweza kuwa extracted. So we have the from potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum which are more reactive one. So we are involving the electrolysis of molten compound. Kwa hiyo electrolysis method ambayo inakuwa applicable katika presence of electric current ndio inatumika katika kufanya extraction ya hizi most reactive metals. Lakini tukija katika zinc, iron, copper, hawa wanatumia heating with carbon. Kwamba zinc, iron na copper wenyewe wanatumia heating with carbon. Kwamba carbon hii ana exist as a reducing agent, anaweza kureduce hizi metals. But also we have the silver and gold. Here the various chemical reactions are involved, ambazo hizi tunajua kwamba ni very least reactive elements. Now my students, after looking the concept of carbon, now let us look the concept of hydrogen. Hydrogen is placed between lead and copper in the reactivity series. Kwamba yenyewe ipo katikati ya lead vile vile na copper kwenye reactivity series. Carbon tuliona yeye ni katika aluminium na zinc, lakini huyu hydrogen mwenyewe ipo katikati ya lead na copper kwenye reactivity series. Metals below hydrogen cannot react with the acid to form hydrogen gas because they cannot displace hydrogen from non-metal ions. Kumbe zile metal zote ambazo zipo below hydrogen haziwezi kureact na acid ili kumzalisha huyu hydrogen gas.
Simply kwa sababu gani? They cannot displace the hydrogen. Haziwezi kumdisplace hydrogen, zishakuwa below, na tunaangalia kwamba ambaye yupo above ndo ana uwezo kumdisplace yule wa chini. Ndio maana tuliona kwenye silver ni possible sana kuwa displaced na compound zote, zile metal zote, I mean magnesium, zinc, ions, copper, lead, zote zinamdisplace. Lakini nyingine hizi tuliona kwa mfano sodium, potassium and calcium, zote hazifanyi displacement, haziwezi kuwa displaced kwa sababu zenyewe zipo at the top of the reactivity series. Kumbe metal ambazo zipo chini ya hydrogen haziwezi kuundergo, haziwezi kumdisplace hydrogen. Now such metals are also not attacked by water or steam and are therefore used in jewelers and in making coins. Kumbe hata pia haziwezi ku attacked by water and steam, katika water and steam haziwezi pia. Kwa hiyo zinatumika kama jewels, jewels and making coins. Hizi steel materials, steel metals, kwa mfano silver, gold, mnaona zenyewe zinavyokuwa na inatumika kuform zile coins. Coins unaona sometimes inakuwa na good appearance, unaona iko made up of gold materials or gold metals. So this metal include copper, silver, gold and platinum. Zenyewe ni copper, platinum, gold and so forth. Ndio kama vile unaona kwa mfano coins, hela hizi, unaziona zile hela za sarafu zipo katika in form of gold, zenyewe, au nyingine zipo katika in form of silver. For instance, hii shilingi 500 ya sasa hivi ambayo ipo katika sarafu, ukiitazama au ukiiona, the compound or the metal which are used to form them, to design them, ndo hizi silver, hizi ambazo zenyewe zinakuwa they are not attacked by water or steam. Kwani hela ukichukua ukidispose kwenye water inafanya reaction yoyote? Haifanyi reaction, mean that haiwezi kuyeyuka, haiwezi kuwa attacked. Or even though ukidispose au ukiexpose kwenye heat source or steam, haiwezi yani haiwezi kubi attacked. Itafanya modification labda za color, vitu gani, lakini haiwezi kubadilika. So ndio maana zinatumika as jewelers as well as zinatumika katika making coins, hizi kind of metals. Zinc and magnesium react with the hydrochloric acid to give salty solution and hydrogen gas, as indicated in the following reaction. Kumbe huyu zinc and magnesium mwenyewe ana react na hydrochloric acid to give the solution of hydrogen gas, kama inavyoonyeshwa hapa chini. Now let us see. Here is zinc metal, lakini here we have the solution of hydrochloric acid. Kwa sababu zile tumesema haziwi is kureact na hizi acid, lakini kumbe zinc mwenyewe ana react na huyu acid ambaye ni hydrochloric acid solution. Baada ya kureact here we are going to displace the hydrogen with zinc. Kwa hiyo huyu hydrogen atakuwa displaced na nani? Na zinc. Akiwa displaced we are going to have the zinc chloride plus hydrogen gas. Vile magnesium, the same mechanism here, kwamba magnesium tunaenda kupata magnesium chloride, lakini tunaenda ku liberate the hydrogen gas the same. The reaction between the magnesium and the hydrochloric acid is more vigorous than that of zinc and the acid. Kumbe reaction ambayo ilitokea katika zinc na acid na magnesium na acid ambayo iko more vigorous ni ya zinc and not ambayo ipo more vigorous ni ya magnesium and not zinc. This is because magnesium is higher in the reactivity series than zinc, kwa sababu magnesium mwenyewe ipo at the top, mwenyewe ni most reactive katika ile reactivity series compared to the zinc. Zinc ipo down there. The reaction between hydrochloric acid and metals such as magnesium and zinc to give the salt solution in the hydrogen gas are redox reaction. Tuliona my students katika kipindi kilichopita katika the whole concept of redox reaction as our first reaction of the criteria or the characteristic of metal which is chemical properties. Tuliona concept the redox ambapo tuliona kwamba ni oxidation na reduction reactions zinatake place. Now kumbe hii reaction ya magnesium na zinc katika hii acid yenyewe ina involve redox reaction. Maana yake ni kwamba at the same time the oxidation and reduction they tend to go or to take place simultaneous. Kama reaction
ime involve oxidation, at the same time some of the elements zina undergo reduction hapo hapo. Ndio maana amesema kwamba hiyo mechanism ina involve redox reaction. The hydrogen in the dichloric acid is an oxidizing agent and it is reduced to hydrogen gas. Kumbe huyu hydrogen mwenyewe ameact as oxidizing agent, kwa hiyo anakuwa reduced. Reaction inayotoka place hapa ni reduction. Now table below show the order of reactivity of metal with dilute acid. So tuone hii reactivity ya metals with the acid. Na acid tunayozungumzia hapa ni dilute acid, ndio maana tumetumia hydrochloric acid, hatujatumia conch, tunatumia dilute acid. Now here it is metal and this is the reaction, the reactivity now. Potassium, sodium and lithium tunajua kwamba hizi ni very reactive metal and hence too dangerous to add to dilute acid. Okay, kwamba hizi ni most reactive, zenyewe ni very dangerous katika kuziadi kwenye hii dilute acid. Lakini we have the calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron and lead. This is they tend to react moderately, kwamba zina react katika kiwango cha katika moderate cha wastani. Kwa mfano tunajua kabisa hizi zenyewe zinakuwa katikati pale, zinakuwa hazipo kwenye high reactive wala katika low reactive, ila zinakuwa the middle there. So kama zinakuwa the middle katikati, ina maana reaction yake ina tend to take place moderately, ambapo to produce a salt and hydrogen gas. Ndo tuliona magnesium with zinc, with acid, dichloric acid, it produce a solution of salt as well as gas. But we have this least reactive, which is copper, silver and gold, less reactive than hydrogen and hence do not react with dilute acid. Hizi react kabisa, ndo ile tuliona kwamba sifa zake haziwi attacked with any water or any steam, vile vile hazireact ndo zikawa zinakuwa termed katika process kama making coins and so forth. Now my students, something to note here is the reaction between aluminium and dilute acid are slower than would be expected considering its position in the reactivity series, kwamba aluminium na dilute acid yenyewe inakuwa ni very lower kama ulivyotegemea, kwa sababu umetegemea kwamba aluminium ni most reactive, kwa hiyo ulitegemea labda reaction yake itakuwa ni very fast, lakini yenyewe reaction yake inatokea hapa inakuwa ni very lower kulingana yani bila kuacha vile ambavyo ulitegemea kwamba itatokea ni very fast. This is because of formation of oxide layer which prevent further reaction of the acid with the metals, kwamba hii reaction ya aluminium na dilute acid inatengeneza oxide layers, so uwepo zile oxide layers ina prevent ile reaction ku take place for faster or further reactions, kwamba ile reaction iendelee ku take place zaidi na zaidi. Hizi layer ambazo zinakuwa formed there zinazuia. That is why the reason why the aluminium and dilute acid are slower than would be expected. Now my students, after looking the whole concept here of carbon and hydrogen in the reactivity series of metals, na tumeona sababu kwa nini zimekuwa placed wakati zenyewe ni metals. Now there is a question here for you. Why this question? Just to improve your understanding. Umeelewa session? Now the question is, why carbon and hydrogen involved in the reactivity series of metal while non-metals? Kwa nini zinakuwa involved? Kwa nini zimekuwa placed katika ile series na zenyewe ni non-metals? And here we are talking about all metals. I hope kwa sababu umesikiliza session vizuri, itakuwa ni rahisi kwako sana ku attempt hili swali, very simple and interesting for you. Thank you so much my students. This marks the end of our discussion today. Stay tuned, EducareTZ. Don't forget to subscribe our media. We are proceeding with our sessions my students. Bye bye. Have a nice moment.